Je suis Jean-Marie Anaba. Le Cameroun est notre héritage commun. Respectons les institutions et ceux qui les incarnent pour la préservation de la paix dans cette nation qui nous est un bien commun. Je suis Jean-Claude Ngué. La paix est ce que nous avons de plus cher. Construisons la paix partout où nous sommes dans notre pays. Je suis Annie-Lisette Ambassa. La paix est un bien précieux. Sans la paix, rien ne peut être construit. Aucun déploiement humain n'est possible sans la paix. Alors, construisons et préservons-la. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Il est 18h. Voici 2 bonnes raisons d'utiliser encore plus Orange Money. Premièrement, 0% les frais de transfert. Et deuxièmement, 1% les frais de retrait sur Max It. Orange Money. Royal Soir Bilingue. Annie-Lisette Ambassa. Evans Williams Njoba. Le journal. Paul Biya de retour à Yaoundé après son meeting à Maroua hier. Le candidat président regagne le palais d'Etoudi dans un contexte où les tas d'immondices refont surface dans la cité capitale. 18h bilingue du 8 octobre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Evans Williams Jobati, good evening. Good evening, Annie-Lisette Ambassa. Hello, everyone. And in sports, FIFA World Cup qualifiers 2026 in USA, Canada, and Mexico. The Lions roared twice in the Mauritius Island, bringing them back to 1 point behind Cabo Verde before the final day on Monday. Stay tuned for updates in Newscast. Royal Soir, première partie. Annie-Lisette Ambassa. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Nous l'annoncions en titre Yaoundé, les tas d'ordures font surface. Mauvaise odeur dans les marchés, dans les grands carrefours de la ville. Rien ne va plus et certains Camerounais accusent le gouvernement et crient en même temps un ras-le-bol. Notre reporter les a rencontrés ce matin. Dorine Bimi, reportage. Les pieds dans les ordures, la ville de Yaoundé est en otage des poubelles et autres déchets. La ville croule sous le poids de la saleté désormais entassée à chaque coin de la rue et qui obstrue allègrement les trottoirs et les chaussées. Une situation alarmante qui interpelle les populations. Nous allons tout simplement interpeller les autorités compétentes à prendre la chose au sérieux parce que sont entourés des spécialistes. Moi, je ne suis pas environnementaliste ou quoi que ce soit, mais en tant que citoyen, je vois quand même qu'il y a des ordures. Mais je pense que s'ils sont là, c'est juste une question de mauvaise volonté. Ils ont tout l'arsenal qu'il faut. Ils ont des spécialistes, des personnes formées pour ça. Ils ont l'équipement. Et s'ils ne le font pas, c'est juste une question de mauvaise foi. C'est une mauvaise politique urbaniste. Assez difficile. D'autres, par contre, préfèrent dédouaner le gouvernement. On est en train de tirer sur le gouvernement a fait ci, le peuple a fait ci. C'est nous-mêmes d'abord. La société commence par nous-mêmes. Les ordures ne viennent pas là d'eux-mêmes. C'est nous qui les mettons là. Si nous ne sommes pas pauvres, peut-être l'État ne viendra pas. Donc ça commence par nous-mêmes d'abord. Des ordures qui jonchent les rues et que selon cet environnementaliste causera des problèmes à l'avenir sur notre santé. Étant donné que moi je suis déjà environnementaliste, je pourrais vous rassurer que ces ordures-là polluent l'atmosphère. Et polluant ainsi l'atmosphère, on va se rendre compte qu'on aura des maladies sur le long terme. Donc l'idéal serait qu'on essaye d'épurer les vols. De mettre des bacs à ordures ça et là, à telle enseigne que l'on ne retrouve plus des détritus. Une situation déplorable que ne risque pas de résoudre le plan d'urgence mis en place le 3 mars 2025 dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diane-Gouté. Merci Dorine. L'action sur le Cameroun dépend fortement du Nigeria. Rien qu'en 2024, le pays s'est ravitaillé à hauteur de 21 via le marché formel. Ce chiffre est tiré d'une récente étude de l'Institut national de la statistique. Yannick Ngelewi. La production des chaussures, un secteur pourtant ignoré.
Le seul marché informel du Nigeria fait fuir des devises nationales, près de 21 milliards de francs CFA en 2024. Nul doute, il y a la demande. Dans un témoignage audio, Jean-Blaise Nembot, artisan camerounais spécialisé dans la création, la fabrication de chaussures et des bottes sur mesure, n'étonne pas que nous déboursions autant d'argent pour satisfaire la demande locale en chaussures. Quand on regarde, nous tous, il n'y a personne qui peut ne pas se chausser. Qui peut, même le pauvre, même faire l'effort toujours de se chausser. Donc vous comprenez que c'est un métier vraiment. Si j'ai produit une paire, ça me torture. Alors que si je pouvais produire, si j'avais une équipe, la main d'œuvre, une équipe qui pouvait produire en quantité, même si je vends la paire à 10 000 et qu'on a 1000 francs dedans. La nature a horreur du vide. Notre société s'éloigne des priorités. La ressource humaine formée n'est pas adaptée aux besoins. Selon l'économiste consultant Francis Bidioka, le seul secteur de la chaussure peut non seulement créer de la valeur ajoutée, mais sortir des milliers de jeunes de la pauvreté et du désœuvrement. Vous avez chaussures, vous avez les juristes, mais à la fin vous allez donner de travail à qui? Aux Chinois. Or, si vous voulez faire la chaussure, vous avez 300 000. Ça veut dire que si on suppose qu'une personne peut coudre une chaussure par jour, ça veut dire qu'il faut 300 000 savetiers, cordonniers. Il faut le cuir. Les gens qui font le cuir, il faut peut-être 50 000 dans le cuir. Il faut ceux qui font la toile de coton pour les tennis, ceux qui font le caoutchouc, ceux qui font le plastique. Un secteur où vous avez besoin d'1 million de personnes dans les conditions actuelles. Ouais, donc vous résorbez le chômage parce que vous pouvez créer 100 000, 300 000 emplois. Si vous faites en manuel, alors, si vous faites en industrie, vous avez besoin d'un peu moins de personnes. Mais vous avez quand même que des machines, des bonnes organisations. Voilà un peu comment ça se passe. La chaussure est dans le top 3 des importations nigérianes du Cameroun. Dans ce top 3, l'on retrouve le carburant et les lubrifiants. Dans la suite de votre journal, le présidentiel du 12 octobre, Paul et Chantal Biya de retour à Yaoundé. Le couple présidentiel l'OPC a effectué sa toute première sortie officielle dans le cadre de la campagne électorale relative à ce scrutin de dimanche prochain. Paul Biya, candidat président, était donc à cœur ouvert avec les populations dans cette partie du pays pour son meeting. Processus électoral, Elections Cameroun met les bouchées doubles à 4 jours du scrutin présidentiel prévu le 12 octobre prochain. À l'antenne communale de Yaoundé 4, par exemple, plus de 10 000 cartes d'électeurs ont déjà été distribuées, même si plus de 66 000 cartes restent encore en souffrance. Francine Ateba. Retirer sa carte d'électeur est un véritable parcours du combattant. Il faut sensé de bravoure pour accéder au précieux sésame. C'est après des heures, voire des jours d'attente que les récipiendaires obtiennent l'objet de leur quête, après un service qui laisse quelquefois à désirer, d'après Émile Baïha et Yambou Zing. C'est tellement déplorable. J'habite jusqu'à Outia. Je paye le transport. Ça fait 2 jours que je suis là pour récupérer ma carte. J'ai été inscrit depuis le mois de mai. Je n'ai pas encore ma carte. Je viens pour récupérer comme ça. On nous renvoie encore à demain. C'est très compliqué, franchement. On ne sait pas comment faire pour avoir nos cartes. Non, il y a beaucoup de désordre. Nous sommes ici à Isomba. Et on nous fait comprendre que les gens depuis bien mars viennent ici au Dia, Nkwabang. Tout est mélangé. Quand je suis arrivé, il y avait plus de 1000 personnes. Et pour chercher les cartes, c'est difficile. Les gens rentrent sans payer les cartes. Donc la situation est vraiment compliquée. Face à cette situation, des mesures doivent être prises pour pallier le problème. À cet effet, la décentralisation est nécessaire selon une citoyenne. On aurait aimé que ce soit plus organisé, c'est-à-dire quoi? Dispatcher les cartes dans les différents bureaux de vote ou organiser plus de points de partage pour que le travail soit facile. Donc, et on lance la lettre à l'ECAM d'améliorer le service, d'améliorer la qualité. Tout le travail est centralisé alors qu'on devait décentraliser la chose pour que ce soit facile. Malgré les obstacles rencontrés, l'engouement demeure, comme le souligne cette citoyenne. Quelqu'un qui vient à 8h et à 17h n'a pas sa carte, ça le décourage et ça fait, il ne va pas faire son devoir de citoyen. Je reste là jusqu'à 18h, je dois avoir ma carte pour voter. On rappelle, 1600 cartes ont été déjà 66 000 cartes sont en souffrance dans l'antenne communale de Yaoundé-Car et les autres cartes seront dans les bureaux de vote le 12 octobre prochain pour permettre aux électeurs retardataires de voter une fois sur place. Quittant la page politique par le contenu du Code de bonne conduite, ce soir, vous parlez de la responsabilité des médias. Jean-Rianaba. Nous allons juste donner quelques bribes des lignes directrices
général de secours de bonne conduite pour ce qui est des informations. Les informations doivent être factuelles, justes et impartiales. Il convient de faire preuve de professionnalisme dans l'utilisation et la sélection des sources d'informations. Les analyses, les commentaires et les études doivent être clairement identifiés comme tels afin de les distinguer du reste de l'information. Il faut rendre compte de la campagne électorale de manière sociale. Les reportages doivent être éviter du sensationnel. Les candidats indépendants et les partis politiques doivent bénéficier d'une antenne équivalente au service public de radiodiffusion. Les questions prêtant à controverse. En ce qui concerne les questions prêtant à controverse, les médias ont pour responsabilité de présenter de manière équilibrée les points de vue opposés. Les médias du secteur public en particulier doivent rendre compte des activités électorales avec impartialité et donner à tous les candidats les mêmes possibilités de diffuser leurs programmes politiques. Les demandes d'individus, de groupes ou d'organisations souhaitant présenter leur point de vue sur des questions prêtant à controverse doivent être examinées en fonction de leurs mérites individuels et de leur contribution à l'intérêt public. National. C'est en deux brèves. D'abord, Madagascar, à quelques heures de l'ultimatum donné par le collectif Gen Z aux autorités, le président André Rajoelina a convoqué cet après-midi une grande consultation nationale au palais de la Volora, siège du pouvoir. Précisons que l'ultimatum expire ce soir. Le mouvement réclame des excuses publiques pour la répression des manifestations, la démission du président de la République ainsi que celle du président du Sénat. En Iran, libération du jeune cycliste franco-allemand âgé de 19 ans, Lennart Monterlo, était détenu en Iran depuis le mois de juin 2025. L'annonce de sa libération a été faite aujourd'hui par le ministre français des Affaires étrangères. Lennart Monterlo devrait être de retour en France demain jeudi, à en croire l'agence française. Le jeune homme était inculpé pour espionnage. Et sans transition sport. Éliminatoire de la Coupe du monde de football 2026, les Lions indomptables jouent et gagnent l'île Maurice. Les poulains du sélectionneur Marc Brice ont tenu un échec 2-0 cet après-midi le 11 Mauricien au stade Saint-Pierre dans la capitale Port-Louis. Les Lions ont ainsi assuré l'essentiel et l'autre rencontre très attendue, c'est lundi prochain face à l'Angola, ici même à Yaoundé. The second part of the news in the English language with Evans Williams Njobati. Dear listeners, thanks for staying with us. We begin in politics to say the president of the National Communication Council, Joseph Chebonke Kalabopsi, has granted a press briefing in Yaoundé today. The event took place at the conference room of the council, which is the second outing of the council since the launch of official campaigns of the October 12 presidential elections. During the press conference, Joseph Chebonke Kalabopsi called on media practitioners to respect the ethics of professional journalism. Take a listen to him. The Council has noted several instances of misconduct involving some traditional and online media organs. They include the live broadcast of a political party's rally, the participation of civil society representatives during the program. The Council strongly cautions the media managers of this station to limit participation exclusively to candidates competing or their representatives. The Council condemns the broadcast of video on the social media TikTok depicting an activist claiming to be a partisan of the FSNC political party as he tore the official portrait of the President of the Republic. The publication of a post inciting tribal hatred on the social media platform Facebook, then the broadcast of a video compilation on the social media platform TikTok showing the CPDM candidate in a negative light. Considering the above cases, the Council reserves the right to take appropriate actions. Meantime, the quest to win over undecisive voters ahead of Sunday's polls continues across the country, with the various political parties running for the presidency set to take their messages closer to the people through door-to-door outreach, proximity campaigns, meet the people tours and rallies. And as the elections day draws closer and campaigns continues to rock the political life of our country, the advent of
artificial intelligence has left Cameroonians doubting the authenticity of some social media publications related to the October 12 presidential elections. Susan Agbo and Nusman Kwekam are experts in technology. People can run a quick reverse image search using free tools like Invit or Google Lens to see if the footage appeared online before. Technical clues can help too, like watch for lip sync problems, straight lighting, or distorted edges around the candidate's face. These are signs the clip may be a deepfake. AI can read up a journalist that has died, for instance, to still present the news. They will just make sure that we collect a database of all the audiovisual content of the said journalist, and then we put it in an AI tool, and at the end we're able to reproduce the person's voice instantly. Artificial intelligence is very dangerous if not well used, and that's what gave birth to what they call deepfake. Away from politics, Prime Minister, head of government, officially launched the payment of arrears of CDC workers during a ceremony in Limbe yesterday. Joseph John Goulte handed a check of 15.6 billion francs CFA to the workers symbolically. He said the payment falls within part of the effort made by President Paul Biya to keep the CDC afloat. And from there we move now to economy to say recent statistics have revealed a boom in shoe imports from Nigeria to Cameroon, with annual revenues for the 2024 reaching up to 21 billion francs CFA, considering the fact that there are opportunities for a local shoe manufacturing industry to prosper. Just how relevant is such importation to our economy in regards to quality, price, and transportation costs? Jeffrey Tachum spoke to an economist who evaluates these factors and potential risk of venturing into such lane. His report. Simon Basanaga begins by decrying the overdependency of Cameroon on importations, which he blames for underdevelopment of local industries. We have to improve our economy by producing everything in our country. So that will help to increase our incomes, to improve our economy, because our country has everything in place. But the problem now is how to develop a transformation in our country. The economist believes that just like the cocoa sector and others that are doing well, the shoe production industry might as well be prosperous, making imports unnecessary. It's important to do it in the other sector of activities, because we in Cameroon, we are a country that producing rubber. We have rubber. Now is how to transform that rubber in material to produce shoes locally. And it's where we are going to change the paradigm of our economy. Therefore, just what can be done to remedy to the importation phenomenon? Simon Basanaga recommends that what we can propose as in agriculture is to start producing ourselves, our local material in place in Cameroon. We should transform them locally with local manufacturing units. In recent years, Cameroon importations have witnessed a record-breaking increase in the footwear sector. In 2024, the country imported shoes from neighboring Nigeria evaluated at about 21 billion CFA francs. And if you are just tuning into Royal.88.4 FM, we are some 18 minutes past the hour of 6 p.m. and this is the Bilingue Evening News. We are being live from the Thompson Studios of Royal 88.4 FM. Onto the society, some neighborhoods in Yaoundé have seen the resurgence of abandoned garbage piles in recent days, a phenomenon which is affecting the daily activities of city dwellers, especially with the heavy downpour recently. Glory Gange got the reaction of some residents and compiled the following in her report. The comeback of waste piles in the city of Yaoundé is an additional worry for inhabitants who have been grappling with other societal issues, as Giselle decries. The rate of garbage piles in Yaoundé is really alarming, especially along roadsides, and it has a negative impact on city dwellers in Yaoundé. Garbage overflow into the road, blocking part of the road, making it difficult for pedestrians, bikes and cars to pass freely. It causes air and environmental pollution, especially for those living around those areas where garbage is being piled up.
The phenomenon, coupled with the effects of the rainy season, has health impacts, especially on children. Linda is a parent. Just like other city dwellers, she hopes the situation would be taken into consideration. We worry because our children are exposed to infections like typhoid, malaria, or even diarrhea just from playing around or walking past these areas. It also affects the small food vendors by the roadside, and the dirt discourages people from buying from them. Honestly, this garbage problem makes daily life more stressful, and we just hope that the authorities will act quickly to clear the waste. Manju, on her part, highlights poor waste management as an existing problem in Yaoundé in particular, while blaming those responsible. Honestly, there are people assigned to do that. We have councils, and there is Hizakam and other people who are supposed to clear the garbage on the road. I don't even think that's supposed to be garbages on the road. There are trash cans placed if they are carried away or regularly as they are supposed to. I don't think this will be a topic of discussion. The reappearance of garbage piles in urban cities, including Yaoundé, creates unpleasant living conditions for residents as it contaminates water resources and serves as breeding grounds for disease vectors like mosquitoes. Cameroonians, however, are hopeful that the powers that be will take drastic measures to curb the situation. Glory Ngange in that report, the practice of eating eggs has been a growing trend, with food bloggers advocating for the consumption of eggs in almost every platform. Nestesians have reacted this new development with enthusiasm as they eat eggs with every meal, notably from rice to spaghetti, and even comic videos of eating soak gari with egg. But what is really the nutritional value of eggs to the human system? Our reporter sat with a health expert on the subject and brought back this report. Lori Gangnadesh in this report. The recent surge in egg consumption has led to confusion about the recommended daily egg and the healthiest cooking methods. Asambe Fina is a nurse. It should be both safe and healthy to consume one egg every day. There's no healthiest way of eating egg, but now it depends on the reason. For most people that want to lose weight, they go in for boiled egg because it contains lesser calories as nothing is added onto it. But for fried eggs, as the oil, the tomatoes and other stuff that are added to it increases the number of calories. But in general, boiled egg is most preferable. She outlined some nutritional benefits of eating eggs. The benefits of eating egg are strong muscles, growth and repair of worn-out tissues, helps in brain health, building a healthy immune system, lowers the risk of heart disease. It also helps in weight loss and maintenance, and it also helps in improving skin health. Nurse Fina further highlighted that could be associated with egg consumption. Some dangers associated to eating eggs could be allergy, food poisoning, especially when the egg is not well cooked. And when this egg is not well cooked, it increases the risk of salmonella, which causes food poisoning. To conclude, the health expert recommends ways to handle your eggs to ensure healthy and safe consumption. When cooking eggs, it is important for a person to handle, prepare and cook the eggs properly. This can include buying eggs from suppliers that refrigerate the eggs, storing the eggs in a refrigerator, cooking them until it is firm, and proper hand hygiene. World Egg Day is observed annually on the second Friday in October. It was established by the International Egg Commission in 1996 to celebrate the versatility and nutritional benefits of eggs. The celebration is themed "The Mighty Egg, Packed with Natural Nutrition."
We now move to sport. As in one of our top stories, Cameroon's indomitable Lions have beaten the Dodos of Mauritius Island 2-0 in their own Côte d'Or synthetic field today. The Lions opened scores through the likes of Nicolas Mumim-Gamale in the second half before extending their lead through Brian Bomo. With this victory, Cameroon lies second in Group D behind Cabo Verde, who in their own encounter against Libya were held to a 3-3 draw game. And still in more football, away from football, handball this time around, Cameroon is set for a participation at the 2025 African Club Handball Championship as Bill McBrien presents to us the fixtures. Cameroon will be represented by 3 clubs including Fab Boys and Girls and Tonnet Calara Club of Yaoundé. The 3 clubs just days away from the highly anticipated participation in the 46th African Club Handball Championship in Casablanca, Morocco, which will officially open on October 11 and run until October 20, 2025. The Cameroonian representatives will compete against 16 other elite clubs from African countries, including powerhouses from Egypt and host nation Morocco. Fab Boys will compete in Group B, while TKC women will battle in Group A against formidable opponents from Egypt, Benin, and Morocco. And that report from sportsman Biwa McBrien ends this evening edition of the Bilingual News. The news was technically produced by Salomon Isana. Live video broadcast on our social media platforms. We had Brian Bida. Production Jeffrey Tachum and Francine Ateba. Script editing Olivier Ndemaepo and Frinur Crispin. News editing Bertrand Wana and Mapala Zita. Coaching Ebe Bela Samari. Coordination Roger Kiek. General supervision the Reverend Pastor Bisa Emmanuel Noel. My name is Ivan Sulim Jubati and I was accompanied by Anne-Elisette Ambassa. Demain, une autre édition, toujours la même fréquence, 88.4, Evans. Exactly, Anne-Elisette Ambassa. Dear listeners, stay tuned for programs which continue on your favorite channel, Royal 88.4 FM. Hiya, tamanjong menang kumanguna. Hiya, batume. I am Mapalazit.